Good morning, everyone. Welcome to Rise, perfect guide to online education platform. Today, in botany class, we will discuss one chapter that is biological classification. So, what is classification? మాకు తెలుసు in our environment different type of plants ఉంటాయి అవునా plants ఉంటాయి grasses ఉంటాయి అవునా plants are classified to for the using ఓకేనా for example medicine అనుకుందాం ఓకేనా timber and food. ఓకే అంటే ప్రీవియస్ టైంలో యానిసెంట్ టైంలో ఓకేనా ద ప్లాంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ టు మెడిసిన్ యూజెస్ టింబర్ ఫుడ్ పర్పస్గా దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్ బట్ యాక్చువల్గా వెన్ ద సైంటిస్ట్ ఆర్ స్టార్టింగ్ టు రీసెర్చ్ ద ప్లాంట్స్ చూడండి ద బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్ అరిస్టాటిల్ క్లాసిఫైడ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ఫస్ట్ ఎవరు చేశారు ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్గా అరిస్టాటిల్ యాజ్ డివైడ్ ద this one చూడండి plants are modified to herbs shrubs and trees అని 3 parts గా డివైడ్ చేశారు అండ్ animals have red blood and no red blood అని అరిస్టాటిల్ ఫస్ట్ టైం ఇలా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు ఆఫ్టర్ దట్ లిన్నేయస్ ప్రపోజ్డ్ ద 2 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకేనా జస్ట్ అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పాడు ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ వాటిలో హెర్బ్స్ స్ట్రబ్స్ ట్రీస్ ఉన్నాయని చెప్పాడు బట్ లిన్నేయస్ వచ్చి ఏం చెప్పాడు ద ప్రపోజల్ ద 2 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ దట్ ఈస్ ప్లాంటే అండ్ యానిమేలియా ప్లాంటే అండ్ యానిమేలియాగా డివైడ్ చేశాడు నెక్స్ట్ హెకెల్ ప్రపోజల్ ద 3 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ మళ్ళీ హెకెల్ ఏం చేశాడు 3 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ని ప్రపోజ్ చేశాడు దట్ ఈస్ ప్రొటిస్టా ప్లాంటే అండ్ యానిమేలియా ఎందుకు ఇలా మళ్ళీ డివైడ్ చేశారు అంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఓకేనా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఏముంటాయి మనకు ప్రోకారియోట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా యూకారియోట్స్ అండ్ యూనిసెల్లార్ మల్టీ సెల్యులార్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని ఏమైనాయి ఒకే ప్లేస్లో కంబైన్ చేశారు సో ఇలా కన్ఫ్యూజన్ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ ఏం చేశారు హెకెల్ తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ హెకెల్ మళ్ళీ యూనిసెల్లార్ ఆర్గానిజమ్స్ని ఓకేనా ప్రోకారియోట్స్ అండ్ యూకారియోట్స్ని ప్రొటిస్టాలో తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ మొదలైంది మనకు మళ్ళీ ఏముంటాయి మనకు ఆటోట్రోప్స్ ఉంటాయి అండ్ హెటిరోట్రోప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో వీటిని మళ్ళీ డివైడ్ చేశారు ఎవరు Copeland proposed the 4 kingdom classification that is Monera, Protista, Plantae and Animalia. Okay na? Next Whittaker classified the 5 kingdom classification. Whittaker classified the 5 kingdom classification that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So this 2 కింగ్డమ్ 3 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఓకేనా ఇక్కడ విట్టేకర్ ఏం చేశాడు ప్రోకారియోట్స్ అన్నిటినీ మొనెరాలో తీసుకొచ్చాడు ఓకేనా యూనిసెల్లార్ ప్రోకారియోట్స్ అని మొనెరాలో తీసుకొచ్చాడు అదేవిధంగా యూనిసెల్లార్ యూకారియోట్స్ అని ప్రొటిస్టాలో ఉంచారు ఓకేనా అండ్ హెట్రోట్రోపిక్ ఆర్గన్ అయిన ఫంగీని సపరేట్గా ఉంచారు నెక్స్ట్ Carl was proposed the 6 kingdom classification. Okay, bacteria, archaebacteria, protista, plantae, fungi, and animalia they will be divided. Carl was proposed ఏం చేశాడు మళ్ళీ 6 kingdom classification తీసుకొచ్చాడు అంటే మొనెరాలో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని ఆర్కిబ్యాక్టీరియాని మళ్ళీ డివైడ్ చేశాడు 2 కింగ్డమ్స్గా సో బ్యాక్టీరియా Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae and Animalia they will be divided. Okay na? ఇక్కడ చిన్న విట్టేకర్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో విట్టేకర్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో దే టేక్ ద థాలస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే దేని ప్రకారం డివైడ్ చేశాడు దాని యొక్క బాడీ స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా సెల్ టైప్ ఓకేనా
దీని మీద ఈ టాపిక్ మీద వన్ టైం క్వశ్చన్ అడిగాడు. అంటే విట్టేకర్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో వేటిని బేసిక్ గా తీసుకున్నాడు. ఓకేనా. సో థాలస్ ఆర్గనైజేషన్, సెల్ టైప్, మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ పైలోజెనటిక్ రిలేషన్షిప్. అంటే ఎవల్యూషన్ పరంగా వచ్చే చేంజెస్ ని ఆధారంగా చేసుకొని విట్టేకర్ క్లాసిఫైడ్ ద 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. Now, first discuss about the one box item. చూడండి, ఈ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి ఏమున్నాయి. సెల్ టైప్, సెల్ వాల్, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, బాడీ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్. సో వీటి బేస్ మీద వి విల్ బి డివైడెడ్. ఫస్ట్ ఏంది, మొనెరా, ప్రోక్యారియోట్స్, యూనిసెల్యులార్ ప్రోక్యారియోట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకు మొనెరాలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా నాన్ సెల్యులోజిక్, సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ నాన్ సెల్యులోజ్. సెల్యులోజ్ ఉందంటే ఏమవుతాయి మనకు ప్లాంట్స్ లో వస్తాయి. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ పాలీసాకరైడ్స్. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఇస్ absent. బాడీ ఆర్గనైజేషన్ సెల్యులార్. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఆటోట్రోప్స్ ఉంటాయి, హెట్రోట్రోప్స్ ఉంటాయి, సాప్రోఫైట్స్ అండ్ పారాసైట్. ఆటోట్రోప్స్ అంటే సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై ద ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా. హెట్రోట్రోప్స్ అంటే డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. సాప్రోఫైట్స్ decompose the dead organisms. Parasites cause the diseases. Next, Protista, unicellular eukaryotes. Protista మనకి ఏమున్నాయి, యూనిసెల్యులర్ యూకారియోట్స్ అన్ని ఉన్నాయి. అంటే సింగిల్ సెల్ గా ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని ఎక్కడ వస్తాయి మనకు ప్రొటిస్టాలో వస్తున్నాయి. సింగిల్ సెల్. సో మొనెరా అండ్ ప్రొటిస్టా మనకి ఏమొస్తాయి, ఓన్లీ వన్ సెల్ మాత్రమే ఉంటుంది. Cell wall is present, nuclear membrane present, body made up of different type of cells. They are autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. Next, fungi. It comes under in the eukaryote. Okay na. The cell wall is made up of chitin. ఇక్కడ కూడా మనకు యూనిసెల్యులార్ ఉంటాయి, మల్టీ సెల్యులార్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా. ఫంగైలో మనకు యూనిసెల్యులార్ ఈస్ట్ ఉంది, అదేవిధంగా మల్టీ సెల్యులార్ అయినా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగై కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, సెల్ మెంబ్రెయిన్ ప్రజెంట్. బాడీ ఆర్గనైజేషన్ చూడండి ఇక్కడ మల్టీ సెల్యులార్, మెనీ సెల్స్. ఇక్కడ వరకు ఓన్లీ వన్ సెల్, అవునా. ఇక్కడ మనకి ఏమని మెనీ సెల్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్, హెట్రోట్రోప్స్ ఉంటాయి, సాప్రోఫైట్స్ ఉంటాయి అండ్ పారాసైట్స్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ప్లాంటే. ఇట్ ఈస్ అ యూకారియోట్. Cell wall is present. It is made up of cellulose. Cell wall కింద మనకి ఏముంటుంది, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. బాడీ ఆర్గనైజేషన్, the tissues are organs, simple tissue and complex tissue. Only ఏముంటాయి ఆటోట్రోప్స్. They doing photosynthesis and respiration and store the food material. Sometime heterotrophs కూడా ఉంటాయి. ఇంకా యానిమల్ వచ్చేసరికి they are eukaryotes. Cell wall is absent but new membrane is present, and tissue and organ they are heterotrophs and saprophytes. ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే ఓన్లీ మొనెరా కమ్స్ ఇన్ ప్రొకారియోట్, రిమైనింగ్ అన్ని ఏమవుతాయి యూకారియోట్స్ అవుతాయి. చాలాసార్లు ఈ టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, ఏవి మొనెరాలో ఉంటాయి, ఏవి యూకారియోట్స్. ఓకేనా. అవుట్ ఆఫ్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఏవేమి 4 యూకారియోట్ లో ఉన్నాయి, ఏది ప్రొకారియోట్ లో ఉన్నాయని అడుగుతుంటాడు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మొనెరా. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఏమో చెప్పుకున్నాం, యూనిసెల్యులార్ ప్రొకారియోట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు మొనెరాలో ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ బ్యాక్టీరియా. మళ్ళీ బ్యాక్టీరియా ఫర్దర్ డివైడ్ టు ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా అండ్ యూ బ్యాక్టీరియా. ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా హ్యావ్ ది ఆటోట్రోప్స్. ఓకేనా. ఆర్కీ బ్యాక్టీరియాలో కొన్ని ఆటోట్రోప్స్ ఉన్నాయని సాప్రోఫైట్స్ కూడా ఉన్నాయి. చూడండి, ప్రిమిటివ్ బ్యాక్టీరియా అంటాం, వీటిని ట్రూ బ్యాక్టీరియా అంటాం. సో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఫర్దర్ డివైడ్ టు మిథనోజన్స్, halophiles which will be growing on the salty condition, or marine bacteria is called as halophiles. Next, thermoacidophils.
ఓకేనా. ఎక్కడైతే యాసిడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటాం, ఓకేనా, వేడి నీళ్ళు ఉంటాయి, వాటిలో గ్రో అయ్యే వాటిలో థర్మో అసిడోఫిల్స్ అంటాము. అండ్ మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియాస్. ఇక ట్రూ బ్యాక్టీరియా తీసుకుంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్టెయినింగ్ ఆఫ్ బిహేవియర్, అంటే దాని సెల్ వాల్ మీద కలరింగ్ ఉంటే అది గ్రామ్ పాజిటివ్, కలర్ లేకపోతే గ్రామ్ నెగిటివ్. నెక్స్ట్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ డివైడెడ్ టు 4 types: కోకస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ బాసిల్లై టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. కోక ఏమో ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు, నాన్ మొటైలీ బ్యాక్టీరియా, అంటే దాని మీద మనకు ఫ్లాజెల్లాస్ ఉండవు, అంటే ఒక ప్లేస్లో స్టిక్ అయి ఉంటాయి, ఓకేనా. ఒకవేళ ఫ్లాజెల్లాస్ ఉంటే ఏమవుతుంది, దాని దే విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మొటైలీ, ఓకేనా. స్పైరల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ స్పైరిల్లం, కామా షేప్ విబ్రియో షేప్, ఓకేనా. అదే ఇంకా బ్యాక్టీరియా ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. చూడండి, ఆటోట్రోప్స్ అండ్ హెటెరోట్రోప్స్. ఇలా చేస్తున్నాయి. ఆటోట్రోప్స్ ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా అండ్ పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా కమ్స్ ఇన్ ది ఆటోట్రోపిక్ బ్యాక్టీరియా. హెటెరోట్రోప్స్ ఏమొస్తాయి, మళ్ళీ సాప్రోఫైట్స్ ఉంటాయి, సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ ఉంటాయి అండ్ పారాసైట్స్ కూడా ఉంటాయి. సింబయాటిక్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా, రైజోబియం బ్యాక్టీరియా హ్యావ్ ది సింబయాటిక్ అసోసియేషన్. చూడండి, సో బ్యాక్టీరియా న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే ఆటోట్రోప్స్ ఎలా తీసుకున్నాయి, సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అండ్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ అండ్ కీమో ఆటోట్రోప్స్, అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఏమో సన్లైట్ ద్వారా వస్తుంది, ఇక్కడేమో ఇన్ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ రూపంలో దే డూయింగ్ ఫోటోసింథసిస్. నెక్స్ట్, హెటెరోట్రోప్స్. ఫోటో హెటెరోట్రోప్స్ అంటే ఎనర్జీ ఏమో సన్లైట్ ద్వారా వస్తుంది and depend on others. Chemo autotrophs and parasites, saprophytes and symbiotes. ఇది బ్యాక్టీరియా యొక్క న్యూట్రిషన్ యొక్క ఫ్లో చార్ట్. నౌ చూడండి, నెక్స్ట్ మొనేరాలో నెక్స్ట్ ఏంది ఇక్కడ, సైనో బ్యాక్టీరియా. సైనో బ్యాక్టీరియా ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ. సైనో బ్యాక్టీరియా ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏంది ఇక్కడ, నాస్టాక్ అండ్ అనబినా, నాస్టాక్ అండ్ అనబినా. మనకు రెడ్ సి అన్నారు, రెడ్ సి ఈజ్ అ ట్రైకోడెస్మియం ఎరిథ్రియం ఫార్మ్ ద రెడ్ కలర్ టు రెడ్ సి, అంటే సైనోబ్యాక్టీరియాలో ఉన్న ఒక ట్రైకోడెస్మియం అనే ఆర్గానిజం ఏం చేస్తుంది, రెడ్ కలర్ ఇస్తుంది రెడ్ సికి, ఓకేనా. అండ్ అదేవిధంగా సైనోబ్యాక్టీరియా హ్యావ్ ది ఆటోట్రోప్స్ అండ్ స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ హెటెరోసిస్ట్. సో హెటెరోసిస్ట్ ఉంటాయి, ఆటోట్రోప్స్ ఉంటాయి ప్లస్ హెటెరోసిస్ట్ ఉంటాయి. హెటెరోసిస్ట్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్, ఓకేనా. మొనేరాలో మనకు ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, సైనో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, యూ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇక్కడ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా, యూ బ్యాక్టీరియా హ్యావ్ ది సేమ్, బట్ సైనో బ్యాక్టీరియా ఒకటి డిఫరెంట్. ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ప్లాంట్స్, ఓకేనా, అంటే ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకుంటాయి కాబట్టి సైనో బ్యాక్టీరియా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఓకేనా. అండ్ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా మైకోప్లాస్మా. ద మైకోప్లాస్మా హ్యావ్ ది నో సెల్ వాల్, ఓకేనా. అంటే ఇంతవరకు మన బ్యాక్టీరియాలో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నా, యూ బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నా, ద సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్, బట్ mycoplasma have a completely no cell wall, ఓకేనా. ఎప్పుడు, అండ్ దే కాజ్ ద 3 type of disease which is brooms in plants, pleuropneumonia in cattle, ఓకేనా. మన మెయిన్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇదే, మైకోప్లాస్మాలో సెల్ వాల్ ఉంటుందా ఉండదా, నో సెల్ వాల్, అండ్ దట్ కాజ్ ద 3 type of diseases, ఓకేనా. మైకోప్లాస్మా హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఓకేనా, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో మైకోప్లాస్మా యూరిథ్రిస్ అనే డిసీజ్ కాజ్ చేస్తుంది. మైకోప్లాస్మా హ్యావ్ ది నో సెల్ వాల్. నెక్స్ట్, మొనెరాలో లాస్ట్ వన్ యాక్టినోమైసిస్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్. యాక్టినోమైసిస్ మామూలుగా దే హ్యావ్ ది పారాసైట్స్,
ఓకేనా. యాక్టినోమైసిటీస్ మెంబర్స్ నార్మల్లీ పారాసైటిక్ మెంబర్స్, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ యాంటీబయాటిక్స్. ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్ట్రెప్టోమైసిన్. ఓకేనా. అంటే యాక్టినోమైసిటీస్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ పారాసైట్స్, బట్ దాంట్లో కొన్ని ఏం చేస్తాయి మనకు హెల్పింగ్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్, దట్ ఈస్ స్ట్రెప్టోమైసిన్. ఓకేనా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఆన్ చాట్ బాక్స్. ఓకేనా. ఎందుకంటే మనకి ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి. మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ఈ బాక్స్ ఐటమ్ ఉంది కదా, ఈ బాక్స్ ఐటమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగే స్కోప్స్ ఉంది. అదేవిధంగా మనం చెప్పుకున్న 2 కింగ్డమ్, 3 కింగ్డమ్, 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్, దాని యొక్క ఎలా డివైడ్ చేశారు, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు. సో లుక్ ఎట్ వన్ క్వశ్చన్. The red color of Red Sea is due to which of the following blue-green algae అన్నాడు. ఇలా క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? The red color of Red Sea is due to which of the following green algae అన్నాడు. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? గాన్యులాక్స్, అనబినా అండ్ మైక్రోసిస్టిస్ అండ్ ట్రైకోడెస్మియం అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ సైనో బ్యాక్టీరియా. Cyanobacteria have the also called as blue-green algae. దాంట్లో ఉన్న Trichodesmium erythraeum is cause the red color to Red Sea. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ దానిలో ఉన్న రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్స్ ఆధారంగా, అంటే వాటిలో ఉన్న రెడ్ పిగ్మెంట్స్ ఏమవుతుంది మనకు చూడడానికి రెడ్ కలర్ అంతా, రెడ్ సీ అంతా రెడ్ కలర్ గా కనిపిస్తుంది. Now, second one, after Monera, Protista. We'll discuss now Protista. Protista comes in prokaryote, eukaryote. This comes in eukaryote. It comes under in eukaryotes. So unicellular ఉంటాయి. యూనిసెల్యులర్ prokaryotes are eukaryotes are eukaryotes. They have the small microscopic organisms. Small microscopic organisms. They're living in the fresh water. They're living in fresh water. Now, చూడండి ప్రొటిస్టాలో ఫస్ట్ వన్ యూగ్లినాయిడ్స్. ప్రొటిస్టాలో ఫస్ట్ వన్ ఏది? యూగ్లినాయిడ్స్. Most of the euglenoids are freshwater organisms found in stagnant water. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? Most of the euglenoids are growing in fresh water. అది stagnant water. అంటే ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ అయిన వాటర్ లో they will be grow. Next, they have a protein rich layer called as pellicle, make body flexible. Most important, ఇక్కడ మనకు ప్రొటిస్టాలో 4 టైప్స్ ఉంటాయి. యూగ్లినాయిడ్స్, క్రైసోఫైట్స్, డైనోఫ్లాజెలెట్స్ అని. వీటి మధ్య ఒక సెల్ వాల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. ఓకేనా. సో యూగ్లినాయిడ్ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ లేయర్, దట్ ఈస్ పెలికిల్. ఓకేనా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ పెలికిల్. నెక్స్ట్, దే హ్యావ్ 2 flagella, a short and long one. ఓకేనా. పక్కన డయాగ్రామ్ ఉంది. డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఇలా వన్ లాంగ్ ఫ్లాజెల్లా, వన్ ఇస్ షార్ట్ ఫ్లాజెల్లా. ఇదేమో షార్ట్ ఫ్లాజెల్లా, ఇది లాంగ్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటుంది. దే హ్యావ్ 2 flagella, a short and long one. Next, the anterior part of the cell bear the invagination. If you have any doubts, please message me on chat box. The anterior part of the cell bear the invagination consisting of cytostome called as cell mouth.
మనకి ఈ పార్ట్ ఉంది కన్నా, ఇలా డివైడ్ ఈ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, సైటోస్టోమ్ అవుతుంది. ఇది సైటోస్టోమ్. ఎస్ నానా, యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? యు ఆర్ ఇన్ మ్యూటెడ్, సో ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఇన్ చాట్ బాక్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్ చేయండి. బికాజ్ యు ఆర్ ఇన్ మ్యూటెడ్, మీ సౌండ్ ఆఫ్లో ఉంది, మీ ఫోన్ ఆఫ్లో ఉన్నాయి. నౌ చూడండి, ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది plant bear the invagination consisting of mouth. Next, cytopharynx is called as gullet and reservoir. Where the food materials will be stored is called as reservoirs. Next, eyes part are photosensitive stigma. Eyes part are photosensitive stigma present in the membrane of reservoir. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ మనకి ఏముంటుంది, ఐ స్పాట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఐ స్పాట్ ఎందుకు అంటే దే డూయింగ్ పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా, ఐ స్పాట్ మనకి ఏముంటాయి, క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దే పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. ఒకవేళ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, ఓకేనా, ఐ స్పాట్ మనకు పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, దే డూయింగ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. బట్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా, సన్లైట్ absent లో ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా, దే బిహేవ్ లైక్ ఏ హెటరోట్రోప్స్. అంటే దే డిపెండ్ ఆన్ ది అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. దే డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. నౌ చూడండి, రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ బై లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫ్యూజన్. లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫ్యూజన్ మనకి ఇలా లాంగిట్యూడినల్ గా దే విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. నెక్స్ట్, Palmella stage is found in Euglena. Palmella stage is found in Euglena. Palmella stage అంటే unfavorable condition లో large number of spores comes in one place. ఓకేనా, Palmella stage is అంటే స్టోర్స్ అనేది ఇక్కడ ఆల్ స్పోర్స్ కమ్ ఇన్ అగ్రిగేషన్, ఒక దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంటాయి అన్నట్టు. దాన్ని మనం ఏమంటాము, పాల్మెల్లా స్టేజ్ అంటాము. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్, క్రైసోఫైట్స్. Chrysophytes. The chrysophytes include diatoms and desmids. Diatoms and desmids. So it is called as diatoms and desmids. Also called as golden algae. Also called as golden algae. They are found in fresh water as well as in marine water. Okay, now chrysophytes found in the fresh water and marine water. They are microscopic and floating organisms. Most of them are photosynthetic. నార్మల్గా ఒక వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకుంటే, ఓకేనా, ఒక ల్యాండ్లో చెరువు కానీ ఏదైనా రివర్ కానీ తీసుకుంటే వాటి మీద ఏమవుతాయి, ఇలా గ్రో అవుతుంటాయి. దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ది సర్ఫేసెస్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాంక్టాన్స్. వాటర్ సర్ఫేస్ మీద గ్రో అయ్యే వాటిని బట్టి మనము ప్లాంక్టాన్స్ అంటాం. ఇన్ డయాటమ్స్ ద సెల్ వాల్స్ ఫార్మ్ 2 thin overlapping shells called as ఎపిథికా అండ్ హైపోథికా which fit together as a soap box. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ద సెల్ వాల్ ఈజ్ 2 thin overlapping shells. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సిలికా. అంటే ఇలా ఉంటాయి. ఒక సోప్ బాక్స్ తీసుకుంటే మనకు ఎపిథికా అండ్ హైపోథికా, దే విల్ బి ఫిట్ టుగెదర్. పక్కన మీకు డయాగ్రామ్ లో ఉంది చూడండి, మనకి ఇది ఎపిథికా అయితే పక్కనది హైపోథికా అవుతుంది. అంటే రెండు ఇలా ఒకదానిపైన ఒక ఇలా ఉండిపోతాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, ఎపిథికా అండ్ హైపోథికా అంటాం దాన్ని. సో దిస్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సిలికా. ఓకేనా, యూగ్లిన్ అనేమో ప్రోటీన్ లిచరేయర్ పెలికిల్. అవునా, క్రైసోఫైట్స్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సిలికా. The cell wall is made up of silica and thus walls not destroy. అంటే hard substances. Silica is one type of hard substance, not easily destroyed. Over a long period of time, diatoms accumulated on the sediment of oceans. అంటే ఓషియన్స్ లో కానీ రివర్స్ లో కానీ ఇక్కడ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డయాటమ్స్ గ్రో అవుతుంటాయి ఇలా. అంటే ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ డయాటమ్స్ అప్పుడు ఏమైంది, అక్కడ ఆ సిలికా మొత్తం అక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది.
ఓకేనా. డయాటమ్స్ డెడ్ అయినప్పుడు ఆ సిలికా మొత్తం అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయాటమేషియస్ ఎర్త్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కైసెల్గర్. ఓకేనా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Diatomaceous earth is formed by diatoms or golden algae by the cell wall of silica. Next, they reproduce asexually by binary fission and sexually by formation of gametes. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గానిజమ్స్ దే పెర్ఫార్మ్ సెక్సువల్ అండ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకేనా, అసెక్సువల్ అయితే దే ఫార్మ్ ద స్పోర్స్ ఆర్ బైనరీ ఫ్యూజన్, సెక్సువల్ అయితే గ్యామెట్స్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇన్ ది అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఆక్సోస్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్. ఓకేనా, అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో దే ఫార్మ్ ద ఆక్సోస్పోర్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిజువెంటరీ స్పోర్స్, ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్. Residuary means first formed spores is called as residuary spores, also called as oxospores. Next, the diatomaceous earth is used to polishing and filtration of oils and syrups. Okay, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, after death of diatoms, okay, they will be grow on the surface of the water. So what మనం ఏమన్నాము, diatomaceous earth, also called as కైసెల్గర్ అన్నాం కదా. మరి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము, యూజింగ్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ పాలిషింగ్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అండ్ సిరప్స్. అండ్ డయాటమ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషన్. ఎందుకు, దే పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్ కదా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి అండ్ రిలీజ్ ద ఆక్సిజన్. సో ఆ వాటర్లో మొత్తం ఏం చేస్తుంది, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ని పెంచుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ చీఫ్ producers of the oceans. I hope you are understanding. Okay, chapter chala important. Examples of your cell structure. Next, Dinoflagellates. Question on it. Di ante two. It is made up of two flagellas. Dinoflagellates are mostly marine and photosynthetic. Mostly marine and photosynthetic. They appear different colors based on the main pigments present on their cell walls. అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు నాట్ ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్, ఓకేనా, ఫోటోసింథటిక్ అనేమైతే గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది, దాంతో పాటు వాటిలో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ ఆధారంగా, ఓకేనా, క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఫైకోబెలిన్స్, ఫైకోఎరిథ్రిన్స్, కెరోటినాయిడ్స్, ఫైకోబిలిన్స్. సో ఇలాంటి పిగ్మెంట్స్ ఉండడం వలన దే షో ద డిఫరెంట్ కలర్స్. ద సెల్ వాల్ ఈస్ స్టిఫ్ సెల్యులోజ్ ప్లేట్ ఆన్ ది అవుటర్ సర్ఫేస్. ఓకేనా, యూగ్లినాయిడ్ ఏమో ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ పెలికిల్, ఓకేనా, క్రైసోఫైట్స్ ఏమో సిలికా. ఇక్కడ డైనో వచ్చేసరికి ఏమైంది, ఇట్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్. They have two flagella, one lies longitudinally and other transversely. Okay, the two flagellas is చూడండి ఇలా ఉంటాయి. ఒక ఆర్గానిజం అనుకుంటే వన్ లాంగిట్యూడినల్లీ అండ్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్లీ ఉంటాయి. They have two flagella, one lies longitudinally and other transversely. The flagella produce spinning movement, so this is called as whirling whips. ఎందుకంటే దే షోయింగ్ స్పిన్నింగ్ మూమెంట్, ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ అవడానికి దే షోయింగ్ స్పిన్నింగ్ మూమెంట్. సో అలా దే మూవ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ whirling whips. ద న్యూక్లియస్, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సెల్ లో మనకి ఏముంటుంది, మెయిన్ పార్ట్ దట్ ఈస్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ లో మనకి ఏముంటుంది, డిఎన్ఏ అండ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కదా. It is condensed chromosomes even in interphase. అంటే సెల్ డివిజన్ టైంలో ఒక స్టేజ్ మనం ఏమంటాము, ఇంటర్ఫేజ్, సెల్ డివిజన్ టైం. ఓకేనా, సెల్ డివిజన్ టైంలో ఆ స్టేజ్ మనము ఇంటర్ఫేజ్ అంటాం. సో క్రోమోజోమ్స్ డు నాట్ హ్యావ్ హిస్టోన్స్. అంటే హిస్టోన్స్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్
ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఇలా ఉంటాయి మనకు డిఎన్ఏ మీద 8 హిస్టోన్స్ ఉండి దాని చుట్టూ డిఎన్ఏ ఇలా రౌండ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, మాడు చెప్పుకున్నాం డిఎన్ఏ ఇస్ అ లాంగ్ పాలిమర్ ఆఫ్ చైన్ కదా, నియర్లీ 2 meters ఉంటుంది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో. సో మరి అంత 2 meters ఆఫ్ లెంత్ డిఎన్ఏ ఎలా పడుతుంది? హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ చుట్టూ ఇలా రౌండ్ గా తిరుగుతూ దే విల్ బి అగ్రిగేట్. సో వాటిని మనం ఏమంటాము? హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అంటాము. సో ఇన్ దిస్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ there is no histone proteins. So this stage is called as mesokaryon. ఓకేనా, సెల్ డివిజన్ టైంలో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఆబ్సెంట్ ఉంటాయి. Some dinoflagellates like Noctiluca show the bioluminescence. Noctiluca show the bioluminescence means production of light. మనం మినుగురు పురుగులు అంటాం, అంటే వాటి బాడీ నుంచి మనకు లైట్ వెళ్తూ వస్తుంటుంది. అవునా, ఇలా మినుకు అంటూ లైట్ వస్తుంటుంది. సో అలా లైట్ వచ్చే వాటిని మనం ఏమంటామంటే bioluminescence, which will be emerge the light. Red dinoflagellates like Gonulax undergo rapid multiplication that see appear into red color. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ ట్రైకోడెస్మియం, అది ఏం చేస్తుంది? ఓన్లీ రెడ్ సీకి రెడ్ కలర్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ రెడ్ టైడ్స్ టు మెడిటేరియన్ సీ. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. మొనేరాలోనేమో అది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ. ఓకేనా, దట్ ఈస్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ. ఓకే, దేనికి ఇస్తుంది? అది రెడ్ సీ, ఇది మెడిటేరియన్ సీ. ఓకేనా, మనకు అలలు మొత్తం రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంటాయి. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ టైడ్స్ ఆఫ్ మెడిటేరియన్ సీ. నౌ in Protista, one more is that is slime molds. Okay na, slime molds is a one type of parasites. Okay na, heterotrophic parasites. So they have the plasmodium dan chuttu oka layer laga form avutundi. In unfavorable condition they have the plasmodium. అంటే దాని చుట్టూ ఒక లేయర్ ని ఫామ్ చేసుకొని, ఓకేనా, దే విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. అంటే చూడడానికి ఏమవుతుంది, మనకు ఇక్కడ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లైమ్ మోల్డ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంటాయి. ఓకేనా, అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ లో దాని చుట్టూ ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఏమంటాం? ప్లాస్మోడియం అంటాం. ఇక్కడ స్పోర్స్ షో ద త్రూ వాల్స్. This also no cell wall. Okay na, slime molds have the no cell wall, but spores formation time lo they show the cell wall. Okay na, only spores maatrame cell wall untundi. Now next one, protozoans. Protozoans are parasitic heterotrophs. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఏవి పారాసైట్స్, ఏవి హెట్రోట్రోప్స్. వెయిట్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది, వెయిట్ లో సెల్ వాల్ ఉండదు. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవన్స్ అన్నాడు. అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవన్స్ దే హ్యావ్ ది కాల్డ్ యాస్ ఎంటమీబా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంది ఇక్కడ? ఎంటమీబా. And they are also called as Entamoeba histolytica. They have the parasite. ఇందాక చెప్పుకున్నాం ప్రోటోజోవాన్స్ అన్ని ఏమవుతున్నాయి? పారాసైట్స్ కదా. అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవాన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏది ఇక్కడ? ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా. దే ఫార్మ్ ద ఫాల్స్ ఫుట్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ సూడోపోడియా. అంటే దే హ్యావ్ అమీబా ఫార్మ్ ద వన్ ఫూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, వన్ ఫూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకు? ఒక ప్లేస్ నుంచి స్లోగా మూవ్ అవడానికి. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ సూడోపోడియా. నెక్స్ట్, ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ప్రోటోజోవాన్స్. దే హ్యావ్ ది ఫ్లాజెల్లాస్ ఆన్ ది సర్ఫేస్. ఓకేనా, ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ప్రోటోజోవాన్స్. నెక్స్ట్, ciliated protozoans. Example మనకి డయాగ్రామ్ చూడండి. పారామీషియం. ciliated protozoans is called as paramecium.
flagellated protozoans cause the disease of sleeping sickness? They cause the sleeping sickness disease. Ciliated protozoans, they have the entire surface is made up of small flagella like structure. It's called as cilia. ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ దాని చుట్టూ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. బట్ మనం ఏమన్నాము సీలియా అంటాము. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ciliated protozoans. ఎగ్జాంపుల్ పారామీషియం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి పారామీషియం. నెక్స్ట్ sporozoans. Spores, spores are zoans. Spores cause the parasites. Okay, example malarial parasite. Sporozoans cause the malaria disease. Example here plasmodium. Okay, plasmodium. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా స్లైమ్ మోల్డ్స్ లో ఫామ్ అయ్యే ప్లాస్మోడియం ఏమో దాని చుట్టూ ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అది వేరు, ఆ ప్లాస్మోడియం వేరు. ఇక్కడ స్పోరోజోవన్స్ లో ఎగ్జాంపులే ప్లాస్మోడియం. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ప్లాస్మోడియం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ స్పోరోజోవన్స్. అండ్ టుడే క్లాస్ వీ హ్యావ్ ది లైవ్ క్విజ్ నానా. సో మీకు లైవ్ క్విజ్ అండ్ లైవ్ అసైన్మెంట్ ఉంటుంది. మీకు ఇచ్చిన లాగిన్ ఐడి ప్రకారం వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి లైవ్ క్విజ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ అటెండ్ ద లైవ్ క్విజ్ నౌ ఓన్లీ. నౌ డిస్కస్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎగ్జామ్లో వీటి మీద ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో నేర్చుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కాలమ్స్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కాలమ్స్ అన్నాడు. హాలో ఫైల్స్. ఓకేనా, హాలో ఫైల్స్. మేము ఇందాక చెప్పుకున్నాం బ్యాక్టీరియా గ్రోయింగ్ ఆన్ ది సాల్ట్ ఏరియా. ఓకేనా, విచ్ బ్యాక్టీరియా గ్రోయింగ్ ఆన్ ది సాల్ట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ halophiles. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, థర్మో అసిడోఫిల్స్ which will be grow on the which bacteria will be grow on the which bacteria will be grow on the acid nature. ఓకేనా, సో మన పక్కన ఆప్షన్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఇక్కడ సాల్ట్ ఉందో, సో A4 వస్తుంది, అవునా. సో A4. సో which bacteria residing salty areas. Next one, thermo acidophils. Which bacteria growing on the hot springs or sulfur containing acid contain area. Next, methanogens. Methanogenic bacteria which will be growing on gobar gas produces kana animals ka ruminants lo untundi, avuna. So they produce marshy area. So A4 B3 అప్పుడు చూసుకోవాలి. A4 B3. ఇక్కడ వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఓకేనా, వేరే ఆప్షన్స్ లో A4 B3 లేదు. సో B రాంగ్ అవుతుంది, D రాంగ్ అవుతుంది, C రాంగ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ A. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆప్షన్ D లో బెసియోఫిల్స్ ఇచ్చాడు. బెసియోఫిల్స్ మీన్స్ which bacteria growing on the alkaline medium, high alkaline medium. ఓకేనా, A is the answer. సో ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి వాటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఓకేనా, డెఫినేషన్ ఏంటి, అలా కంపేర్ చేసుకొని మనము ఆన్సర్ చేయగలగాలి. ఎస్, A is the answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నాడు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కాలమ్స్. చూడండి, క్రైసోఫైట్స్. క్రైసోఫైట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. క్రైసోఫైట్స్ ఆఫ్ ది యూనిసెల్లార్ యూకారియోట్స్ అండర్ ఇన్ ది డయాటమ్స్ అండ్ గోల్డెన్ ఆల్గీ. ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 5 లో ఉంది. ఓకేనా, డయాటమ్స్ ఆర్ గోల్డెన్ ఆల్గీ. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్. 2 ఫ్లాజెల్లాస్ అన్నాడు, అవునా. దే హ్యావ్ ది 2 ఫ్లాజెల్లాస్. మనం చెప్పుకున్నాం గాన్యులాక్స్ షో ద రెడ్ tides to Mediterranean Sea. So red tides to Mediterranean Sea. Next, Euglenoids. Euglenoids comes under in the Euglena. So first one, A option in the A5. So A5 B4 C3.
నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు స్లైమ్ మోల్డ్స్ దే హ్యావ్ ది అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అవునా అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం కదా దే హ్యావ్ సాప్రోఫైటిక్ ప్రొటిస్టా సాప్రోఫైట్ డిపెండ్ ఆన్ ది అదర్స్ ఆర్ డీకంపోజింగ్ మెటీరియల్స్ సో బి ఇస్ ద ఆన్సర్ అవుతుంది సో బి ఇస్ ఆన్సర్ సో ఇలా ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి సో మెయిన్ మన కాన్సెప్ట్ తెలవాలి అక్కడ నౌ మూవ్ టు వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చూడండి ఫస్ట్ ఏమన్నాడు చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ది ఓషన్ ఇందా చెప్పున్నాం CO2 అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ని ఎవాల్వ్ చేస్తుంటాయి కదా ఇట్ ఈస్ క్రైసోఫైట్స్ అండర్ క్రైసోఫైట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది డయాటమ్స్ ఓకేనా చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ది ఓషన్ ఇస్ డయాటమ్స్ అండర్ ఇన్ క్రైసోఫైట్స్ అండ్ రెడ్ టైడ్స్ ఆఫ్ మెడిటేరియన్ సీ ఏది కాజ్ చేస్తుంది డైనోఫ్లాజెల్లెట్స్ కాజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ ది ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ దట్ ఈస్ యూగ్లినాయిడ్స్ ఓకేనా సో ఫంగల్ ఆప్షన్ ఫంగస్ అండ్ ఎనిమల్స్ అన్నాడు అంటే అటు ఫంగీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది ఇటు ఎనిమల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అదేంటి ఇక్కడ స్లైమ్ మోల్డ్స్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకు 1 2 3 4 వచ్చారు కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ అండ్ నౌ విల్ మూవ్ టు లైవ్ క్విజ్ ఐ విల్ షేర్ ఎ స్క్రీన్ ఫర్ యూ ఓకేనా ఐ విల్ షేర్ ఎ స్క్రీన్ ఫర్ యూ దిస్ ఈజ్ అవర్ వెబ్సైట్ ఓకేనా rise.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీకు ఇచ్చిన లాగిన్ ఐడి ప్రకారం ఓకేనా మీకు ఇచ్చిన లాగిన్ ఐడి ప్రకారం వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి ఓకేనా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్విజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా లైవ్ క్విజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండమ్మా సో మీకు ఇచ్చిన లాగిన్ ఐడి ప్రకారం వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే రైజ్ లైవ్ కోర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఎంసెట్ 2022 క్రాష్ కోర్స్ ఉంటుంది దాంట్లో మీకు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఉంటాయి బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సో టుడే క్లాసెస్కి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ లివింగ్ వరల్డ్ ఇండియన్ క్లాస్ లివింగ్ వరల్డ్ అసైన్మెంట్ అండ్ క్విజ్ అండ్ లెక్చర్ వీడియో ఉంటుంది సో క్విజ్లోకి వెళ్ళాలి ఓకేనా స్టార్ట్ క్విజ్ సో క్విజ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఫర్ 15 minutes టైంలో ఉంటుందమ్మా క్విజ్ మీకు ఓన్లీ 15 minutes టైం ఉంటుంది సో ఎందుకంటే లైవ్ క్విజ్ ఏంటి అంటే మీకు క్విక్ రివిజన్ కోసం మేము చెప్పిన క్లాస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి అక్కడ సో మీరు ఎంతగా క్లాస్ విన్నారు అంతగా అర్థమైనది ఓకేనా హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దానికోసమే ఈ లైవ్ క్విజ్ సో ఆఫ్టర్ క్లాస్ తర్వాత కూడా మీరు వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా అసైన్మెంట్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ యూ ఓకేనా దిస్ లైవ్ క్విజ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫర్ ఓకేనా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకు అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకునే వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే యూ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా మీరు ఎంత డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే సో యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఆన్ చాట్ బాక్స్ అయినా ఎందుకంటే బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ కానీ ఓకేనా సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఎవరో దేన్ని క్లాసిఫై చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సో దిస్ బాక్స్ ఐటమ్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ రూపంలో మీరు నేర్చుకుంటేనే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఏదైనా కంపారిజన్ చేస్తూ చదవాలి ఓకేనా నాకు ఇచ్చిన డైనోఫ్లాజెట్స్ కానీ క్రైసోఫైట్స్ కానీ వాటిని కంపారిజన్ ఒక టేబుల్ లాగా ఫామ్ చేస్తూ మీరు చదవాలి సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అవర్ లైవ్ క్విజ్ అండ్ లైవ్ అసైన్మెంట్స్ ఓకేనా సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ అవర్ క్లాస్ okay nana I will be next class I will be explain the assertion and reason type of questions okay don't worry about that okay assertion and reason అంటే సింపుల్ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైకోడెస్మియం ఎరిథ్రియం షో ద రెడ్ కలర్ టు రెడ్ సీ అని ఇస్తాడు అసెర్షన్ ఓకేనా 1 minute ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అసెర్షన్ తీసుకుందాం అసెర్షన్లో వాడు ఏమంటాడు రెడ్ సీ బై ట్రైకోడెస్మియం అంటాడు ఓకే ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ అసెర్షన్ రీజన్ ఓకే ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి అసెర్షన్కు రీజన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ అసెర్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఓకేనా అది ఏ టాపిక్ నుంచి ఇచ్చాడు ఓకేనా మ్యాక్సిమం మనకు అసెర్షన్ రీజన్లో
కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్సే ఉంటాయి. ఓకేనా? కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, నాట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గర చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అసర్షన్ రెడ్ సీ బై మనకేంది, రెడ్ సీ బై ట్రైకో డెస్మియం కదా. అదే రీజన్లో వాడు రెడ్ టైడ్స్ అని ఇస్తాడు. ఓకేనా? అసర్షన్లో రెడ్ సీ బై ట్రైకోడెస్మియం అని ఇచ్చి రెడ్ టైడ్స్ బై ట్రైకోడెస్మియం అని ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు రీజన్ రాంగ్ అవుతుంది. సో అసర్షన్కు రీజన్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ అనేది నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? అది మెయిన్. అక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది రావాలి, డిఫరెన్స్ నేర్చుకోవాలి. అసర్షన్కు రీజన్కి మధ్య సిమిలారిటీ. ఓకేనా? చిన్న లాజిక్స్ ఉంటాయి దానికి. ఓకేనా? అసర్షన్లో ఏమి ఇచ్చాడు, రీజన్లో ఏమి ఇచ్చాడు. ఓకేనా? అవి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయా, వాటి మధ్య ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా. ఓకేనా? అది చూసుకోవాలి మనం, ట్రూవా ఫాల్సా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో యూ వాంట్ టు రీకాల్ టుడే టాపిక్స్. ఓకేనా? I will share my screen. చూడండి. So, biological classification. In this biological classification, scientists are classified into different groups. Scientists are classified in different groups. So, first Aristotle classified to plants, herbs and shrubs. Animals ఏం చేశాడు, రెడ్ బ్లడ్స్ అండ్ నో రెడ్ బ్లడ్ అని చేశాడు. Linnaeus classified to plants and animals as a 2-kingdom classification. Haeckel classified to 3-kingdom classification. Next, Copeland proposed the 4-kingdom classification. Haeckel proposed the 5-kingdom classification. Carl Woese proposed to 6-kingdom classification. మరి ఎందుకు ఇలా డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ డిఫరెంట్గా కింగ్డమ్ డివైడ్ చేశారు? ఎందుకు అంటే we have the prokaryotes, eukaryotes, యూనిసెల్లార్, మల్టీసెల్లార్, అదేవిధంగా ఆటోట్రోప్స్, హెట్రోట్రోప్స్ ఉంటాయి కదా. వాటి యొక్క డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆధారంగా ఓకేనా వాటిని దే విల్ బి డివైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్. మరి ఎందుకు విట్టేకర్ 5-kingdom క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే ఓకేనా ఈ టేక్ ఆన్ ది క్లాసిఫికేషన్ అండర్ ఇన్ థాలస్ ఆర్గనైజేషన్, సెల్ టైప్, మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ పైలోజెనెటిక్ రిలేషన్షిప్. వీటి ఆధారంగా దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్. సో విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ మోస్ట్లీ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్ సైంటిస్ట్. సో ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ 2 and 6 kingdom క్లాసిఫికేషన్. సో ఈ బాక్స్లో మనము కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? ఈ బాక్స్లో వీఆర్ కంపేరింగ్ ద 5 kingdoms, మొనెరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగి, ప్లాంటే, యానిమేలియాలో వాటి యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్ ఏంది. ఓకేనా? యూనిసెల్లారా, మల్టీసెల్లారా, ప్రోక్యారియోట్సా, యూక్యారియోట్సా, అదేవిధంగా వాటి యొక్క సెల్ వాల్ ఏంటి. ఓకేనా? వాటి యొక్క సెల్ వాల్ ఇలా చెప్పుకున్నాం. మొనెరా బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్. ఓకేనా? పెప్టిడోగ్లైకాన్. అదేవిధంగా ప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి సెల్లోజ్ అవుతుంది. సో ఇలా సెల్ వాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని, అదేవిధంగా న్యూక్లియస్ చుట్టూ మెంబ్రెయిన్ ఉందా లేదా, సెల్ చుట్టూ మెంబ్రెయిన్ ఉందా లేదా, అది న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. అదేవిధంగా న్యూట్రిషన్ అవి ఎలా ఉంటాయి, ఆటోట్రోప్సా, హెట్రోట్రోప్సా, అండ్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్సా అండ్ డీకంపోజింగ్ మెటీరియల్స్. సో ఇలా దాని యొక్క ఆధారంగా దే విల్ బి డివైడెడ్. సో ఈ బాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ మనకు ఇన్ 5 kingdomలో మొనెరా కమ్స్ అండర్ ఇన్ యూనిసెల్లార్ prokaryotes, unicellular prokaryotes. దాంట్లో బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా? బ్యాక్టీరియా ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు ఆర్కిబ్యాక్టీరియా అండ్ యూ బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా? మళ్ళీ వాటిని ఫర్దర్ డివైడ్ టు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఓకేనా? చూడండి, మిథనోజన్స్, హాలోఫైల్స్, వాటి యొక్క గ్రోయింగ్ రీజన్ ఆధారంగా. ఓకేనా? అండ్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఆధారంగా, న్యూట్రిషన్ ఆధారంగా దే విల్ బి డివైడెడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, బ్యాక్టీరియా యొక్క న్యూట్రిషన్, ఆటోట్రోప్స్ అన్నాం, ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ అండ్ ఫోటో హెట్రోట్రోప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ కీమో ఆటోట్రోప్స్, కీమో హెట్రోట్రోప్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఎలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి, ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మొనెరాలో మనకు సైనోబ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సైనోబ్యాక్టీరియా ఆల్సో కాల్డ్ as blue green algae. They have the filamentous formation.
filamentous formation. They show the heterocyst, specialized structures called as heterocyst. They have the specialized structures called as heterocyst. Enduku? To fixation of atmospheric nitrogen. Avuna kada? So examples are Nastagine and Abina. So Trichodesmium erythraeum show the red color to Red Sea. Trichodesmium erythraeum show the red color to Red Sea. అదేవిధంగా మొనెరాలో మరి ఫర్దర్ డివైడ్ టు మైకోప్లాస్మా. Mycoplasma have the no cell wall, and they cause the three type of diseases, which is brooms, pleuropneumonia, and mycoplasmal urethritis. So, which is brooms ఏమో plants లో వస్తుంది, pleuropneumonia cattle లో, and human beings లో they will be cause the diseases. Actinomycetes most important production of antibiotics like streptomycin అనే antibiotics ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ప్రొటిస్టాలో మనకు యూగ్లినాయిడ్స్ ఉన్నాయి, క్రైసోఫైట్స్ ఉన్నాయి, డైనోఫ్లాజెలేట్స్ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా దే విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4 groups. Euglena cell wall is made up of pellicle. Euglena cell wall is made up of pellicle. And eye spot have the photosensitive stigma present on the membrane of reservoir. Enduku? They have the chloroplast pigments. ఒకవేళ absent ఉంటే ఓకేనా, when the sunlight will be absent, they perform the heterotrophs. సో ఇలా కంపేర్ చేస్తూ చదవాలి. నెక్స్ట్ Chrysophytes called as diatoms and desmids. ఓకేనా, the cell wall is made up of silica and 2 layers, that is epitheca and hypotheca. ఓకేనా, diatoms ఎలా ఉంటాయి మనకు look like a fit together as a soap box. Epitheca and hypotheca ఉంటాయి. ఓకేనా, it is made up of silica. సో ఆ సిలికా అనేది ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ డయాటమ్స్ ఇస్ కాల్డ్ as diatomaceous ఎర్త్. ఎప్పుడైతే ఆ సిలికా అనేది అక్కడ స్టోర్ అయిపోతుందో ఆ వాటర్ పైన, ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as diatomaceous ఎర్త్ అంటాం. ఎందుకు? టు ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అండ్ సిరప్. ఓకేనా, ఆ డయాటమేషియస్ ఎర్త్ని యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాము, ప్యూరిఫై చేస్తున్నాం మనం, ఆయిల్స్ని సిరప్స్ని ప్యూరిఫై చేస్తున్నాం, ఫిల్టరేషన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ది ఓషన్. నెక్స్ట్ Protista have the dinoflagellates. They show the 2 flagellates. ఓకేనా, ఒకటి ఇలా లాంగిట్యూడినల్గా వెళ్తుంది, ఒకటి ఇలా 2 డివైడ్గా ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్లీ అండ్ లాంగిట్యూడినల్గా వెళ్తుంటాయి. అండ్ దే షో ద విర్లింగ్ విప్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్పిన్నింగ్ మూమెంట్. అండ్ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్టిఫ్ సెల్లోజిక్ ప్లేట్. ఓకేనా, అక్కడేమో ఫస్ట్ ఏమో డైనోఫ్లాజెల్స్ ఏమో సెల్యులోస్, యూగ్లినా ఏమో పెలికిల్, క్రైసోఫైట్స్ ఏమో సిలికా. సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్, దానికి ఒక సెల్ వాల్ మేడప్ ఆఫ్. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ చూడండి, గాన్యులాక్స్ షో ద రెడ్ టైల్స్ టు మెడిటేరియన్ సీ, నాక్టిల్యూకా షో ద బయోల్యూమినిసెన్స్. ఓకేనా,